When my brother and I agreed to open a store here in Zug in Switzerland, we decided to focus on finest jewelry, gemstones and watches. With the wide variety of colors for gemstones, light quality is one of the greatest challenges in our business. Good quality of daylight illumination is required to graduate gemstones. This is exactly what we wanted for our new 3-shop windows. It is very exciting to see our jewelry art and brilliance of our gemstones under these minimalistic lights. We appreciate the reduced form factor from our partner Light-On. We are very happy. Leuchtet man mit einem Lichtpunkt auf eine Fläche, gibt es eine Reflexion. Nimmt man 2 Lichtpunkte, haben wir eine doppelte Reflexion. In dem kleinen Stück haben wir 28 Zellen. Jede Zelle hat 220.000 Nanopunkte. Rechnet man das auf, sind das rund 80 Millionen von kleinen Sonnenstrahlen und die bringen die Edelsteine zum Funkeln und zum Leuchten. Das ist ganz einfach erklärt.